Okay. So in this class, TC01 class, what I have done, I imported this package and I'm importing this student one class. Okay. This is the student one class I'm importing and I'm going back to here. Okay. And I'm going to create an object for student one. Student one. One second. Student one. S1 is equal to new student one of. And S1 dot. Okay, one second. Let me copy this method. Public void this data. Okay, right. So I'm going back to my TC01 program. Okay. So here I created an object as for student one class. I imported, this is the package name and I'm importing student one. Okay. And S1 dot, I'm going to call student data method. So which one? So just now I copied that method, student data method. So I'm going to call this one. What it is showing? Change student. Import Java cannot be resolved. Okay, one second. One second. Okay. Why the student one data it's not coming? Okay, okay, okay. Here student one is okay. The class name is changed. Okay. So I'm having student one. Okay. So in TC01 class, I'm going to create an object for student one. Student one S1 is equal to new student one of. So this is the class. This is the object has been created. Student one. So this is the student one. Just now I have created a class name as student one. Okay. And I declared private variables and I generated setters and getters of this class and those values has been initialized. Okay. So now I'm coming back to here and S1 dot. Okay. Sorry. S1 dot student data. So this is the one I'm calling. So if I will execute this program, okay, what will happen? Let's see this point. TC01. So student one doesn't contains any value because suppose if it go to student one, there is no, I have not assigned any values. That's why it is taking, but global variables data is applicable. So that is common.
Okay, but whenever I want to create an object by using student1, so I'm going to set, see now, I'm going to set s1 dot set student number 100, s1 dot set student name Ravi, s1 dot, what is the last one, set as contact. Okay, so contact is equal to some number, mobile number. So right now, for by using setters and getters, by using setters, I'm setting the values for student s1 object. After, so if I will print s1 dot student data, okay, what will happen? Just observe. Okay, I'm writing this one. Initially, s1 data doesn't contains any information, but after set by using setters methods, I'm able to initialize the values for the s1 object. Okay, so this is like this, I can able to assign the data for student s1. Got the point, everyone? Okay, so like this, and I want to create one more object, and I want to assign, and I want to print individual information. Okay, so I'm want to print, suppose system dot out dot println. So s1 dot, so one second, s1 dot get get student number, s1 dot get student name, s1 dot get s contact. So I want to retrieve the s1 get student number, and I want to print student name, and I want to print student contact number. So within the double quotation, you can write whatever you want, and to print the value, you can write like this. Within the double quotation, you can write, so s1 data, s1 s1 data, I'm writing, one second, plus. Okay. So I'm getting, so to set a value into an object, I'm using setters, and to get an object value, I'm using getters object. So now let's see. Understood, right? S1 data 100, S1 data Ravi, and S1. So whatever values by using, so by using setters, and I'm initializing the values, and by using getters, I'm getting specific attributes of that object value. Okay, so how you initialize the values for a particular object? We can able to initialize the object values in two ways. So the first one is we already discussed by using constructor, and second one is, okay, I'm going to explain. So second one is I'm declaring some private data members. Okay, and for this one, and on the student one, I'm coming and I'm navigating source, and I clicked generate setters and getters. Automatically all these setters and getters are populated. Okay, and I want to print all the information, just I have written a method public void student data. Got the point? And after that, I'm initializing the values, and I'm coming back to my main program.
So by default, whenever you will create like this, student S1 doesn't contains any input data. And I want to set the data for student S1. So I'm setting like this, and so once values are printing, so just I'm checking all the data is printing or not. If you want to get, say, if you want to get each and every value, you can write by using getters methods, you can able to get the values. Got the point? Okay. So I want to, okay. Now let's see one more example on Java. On job, we are doing add job scenario, right, in our application. So I want to enter job title, job description, and job note. So this is the, I want to create an object as jobs J1 is equal to new jobs of, and I want to initialize the values. So now let me go to create a Java class file. Okay. So I'm going to create jobs, and I'm creating jobs. Here, what is the input values I want to? Integer. No, string only. String. First one, job description, job note, job title. Okay, string job title, job description, string job note. Okay. So I have initialized values, and I want to declare it as a private. First point is clear. I want to create an object for jobs, and I want to initialize the object values. Okay, 1 second. Okay, so I declared. So I want to generate setters and getters. What is the step I have to do? Right click, source, generate getters and setters. That's it. So this one, and click on generate. See, all the methods has been generated, setters and getters automatically generated. And I want to print all the values here. Okay. So let me go to this one. First one, job title, job description, job title. Job note. So, and I want to initialize these values, job title, job description, and job note. Okay. So now I'm going back to my TC02 program. Okay. Now I want to go to my TC02 program. Now my jobs, I have created a jobs file, and I want to create an object. Okay. So how to create the object for jobs? Jobs J1 is equal to new jobs. So if I will, okay, J1, okay. Okay. So if I will write J1 dot, okay, what is the method name it contains? Okay, jobs data I will write. If I will write J1 dot jobs data method, does it J1 object contains any input values? It won't contain any input because we haven't setted any values by using setters. Okay. Now let me set the value. Okay. J1 dot set job title. Job title. Okay. Sales 1. J1 dot job note. J1 dot set job description. Sales 1 note and sales 1 description.
So like that, I have initialized the values. And if I will write j1.jobs data, this time my data will be printed. Initially it won't be printed. Understood? Okay, so let me run this program now. See, initially my job title, job description, job, nothing it contains. But after setting the values for j1, I'm able to see j1 dot jobs data. So jobs data it is given. So j1 object values has been assigned and I'm able to view the data. Understood, right? So like this, we can initialize the object values for a particular object by generating setters and getters. For a particular Java class, we can generate setters and getters, and we can initialize the values. Okay, so this process we can call it as a encapsulation. Okay, so so okay, so what we are doing is, so in our application we are passing these values, right? We are passing these values, right? Set job title, set job node, set job description. So what we are doing in our application is j1 dot set. ఏంటిది సౌండ్? సౌండ్ అని వస్తుందా? ఓకే, Yes. okay, so now, so what we are, how we are writing the methods in our application? We are writing a method application like this. Public void add jobs, like this only we are writing, right? In our application, string job title, okay, and job description and job note. String job note, and we are, one second, public void. Okay, so we should not supposed to write here. Outside of the method we have to write. So like this we are writing, right, in our application. So generally while doing parameterization, you are writing, and for the add jobs method you are passing all these values like this, right? For the add jobs method, you are passing all the input values, and your add jobs method is executing with the required set of input values. Okay, so like that we are writing. But some people, they will write program like this: j1 dot set title, j1 dot set job node, j1 dot set. So each and every value, whatever value that we will fetch from the Excel, that each and individual value it will be passed here by removing these global variables. So like this. So after completion of org Apache POI concept, we will come to know that point. So this is the way we can initialize the object values. Okay, so for a particular j1 object, you can call the required methods j1 dot add jobs or j1 dot. So you are calling like this, and you are initializing the object values like this. This process we can call it as an encapsulation. So in the interviews, how you need to tell in the interviews, I will tell you now. So I'm going back to jobs data. Okay, if a class can contain some private data members, and I can generate setters and getters, and I can initialize the object values by using setters and getters. So like that, I can initialize the object values. So this process is known as encapsulation. Okay, so that process we can known as encapsulation. That's it. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి వాల్యూస్ ఎలా అసైన్ చేస్తున్నాము అనే ప్రాసెస్ నే ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాం. కానీ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే ఇదే చెప్పాలి. ఓకే, వీ కెన్ ఆల్సో ఇనిషియలైజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ బై యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆల్సో. బట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ అయితే ఇదే యూజ్ చేస్తారు జావా డెవలపర్స్. ఓకేనా, మనకంటే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో ఎక్కువ వీటిని యూజ్ చేసే అవసరం ఉండదు. ఓకేనా, జనరల్ గా ఏంటంటే జావా బేసిక్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు హౌ యూ ఇనిషియలైజ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్. సో ఈ అప్రోచ్ మనం ఫాలో, ఒకవేళ మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఫాలో అయ్యారనుకోండి, సో ఇన్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, ద వాల్యూస్ విల్ బి అసైన్డ్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఓకేనా, సో వాల్యూస్ ఈ విధంగా పాస్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ how you are assigning the values and how you are generating, how you are declaring అనేది ఈ ప్రాసెస్ నే మనం ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాం.
So what is mean by encapsulation ante simple ga inka definition ela cheppachante, if a class can contains wrapping up of data and object, that is known as encapsulation. Okay, kani exact definition cheppetappudu matram interviews lo, if a class can contain some private data members, I can generate setters and getters, and I can initialize the object values securely. This process is known as encapsulation. Okay na? So can you please show me how do you generate and mimmalni evarana, suppose I am having a customer class, he is having first name, last name and address. Can you please show me how to initialize the object values and mimmalni evarana adigaru anukondi, so మీరు టకటక క్రియేట్ చేయటం, సెట్టర్స్ గెటర్స్ జనరేట్ చేయటం, వేరే జావా క్లాస్లోకి వెళ్ళటం, ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ బై యూజింగ్ సెట్టర్స్ ద్వారా వాల్యూస్ అన్నిటిని సెట్ చేయటం, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టు డిస్ప్లే ద వాల్యూస్ you have to write some method in that one, and after that you can print the values. So like that we can get that. Okay na, clear andarki what is mean by encapsulation ante? So if a class can contains, okay, some private data members, okay, we can generate setters and getters, and we can initialize the object value securely. This process is known as encapsulation. That's it. Okay, right. So how do you initialize object values and mimmalni evaraina adigaru anukondi, so let me go to the first concept. Yeah, we can initialize the object values by using constructor also. Okay, so there are two types of constructors. Okay, default constructor and constructor with parameterized constructor. So constructor which contains some input parameter values, and by using this keyword we can assign the values, and we can initialize the object values like this. Okay, so ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఏంటి అంటే how you are initializing object values. Once object has been created, how you are assigning the values. Got the point? Okay, that's it on the. సో ఫస్ట్ నేను చెప్పిన అన్ని ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి వాల్యూస్ ఎలా అసైన్ చేయాలి అనేది జావాలో ఇట్స్ ఏ ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఇట్స్ ఏ బేసిక్స్ అన్నమాట. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్. సో అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి, ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎస్ sir, can we use this object values which we have initialized as a private in other methods? Can we use the object values which we have used as a private? No, second method, sir. No. Private, these variables can be accessible only within this class. It cannot be accessible outside of the class. Okay, so but we can have different methods. See, my question, I'm not clear about your question. Okay, sir. I got it. Only it is only with the same class. We cannot access outside of the class, right? Yes. Okay, now we are going to discussing about polymorphism concepts. Okay, so there are two types of polymorphisms in Java. So we have time up to 10:20. Okay, before going to next topic, do you want break for 10 minutes or 5, or can I continue? Eri ప్రైవేట్, యాక్చువల్ దాని గురించి చెప్పాలంటే వీటి గురించి చెప్పాలి. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్. ఈ క్లాస్ సపరేట్ గా చెప్పినప్పుడు ఆ టాపిక్ అర్థమైపోయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు బై డిఫాల్ట్ మనం ఏమని రాస్తున్నాం, పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ అని రాస్తున్నాం. అక్కడ పబ్లిక్ అనే ఎందుకు రాయాలి, ప్రైవేట్ అనే ఎందుకు రాయాలి, ప్రొటెక్టెడ్ అనే ఎందుకు రాయాలి, డిఫాల్ట్ అనే ఎందుకు రాయాలి? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ వన్, బై డిఫాల్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ పబ్లిక్ అని అర్థం. ఓకేనా? సో వెన్ షుడ్ ఐ రైట్ ప్రైవేట్, వెన్ షుడ్ ఐ రైట్ ప్రొటెక్టెడ్, వెన్ షుడ్ ఐ రైట్ డిఫాల్ట్ అనేది ఈ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ వెరీ లెందీ టాపిక్. అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ 1 hour సెషన్. ఓకేనా? ఆ 1 hour సెషన్ దాని కనెక్టివిటీకి వెళ్ళబోయే ముందు ఫస్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద అటెన్షన్ పెడదాం. అందుకని అవును, ఇప్పుడు స్టాటిక్ అనేది, ఇప్పుడు స్టాటిక్ అంటే అర్థం కాలేదా? స్టాటిక్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమైంది?
ఓకేనా? గ్లోబల్ డేటా వెబ్ డ్రైవర్ ని ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే, so I'm going to create a testng class. Okay, test1 I created. Okay, 1 second, day 01 లోకి వెళ్దాం. కాదు, ఓకే. ఎలా చెప్పాలని ఆలోచిస్తున్నా. సో యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ వెబ్ డ్రైవర్ అని మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కదా. వెబ్ డ్రైవర్ అని మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఇన్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సో గ్లోబల్ గా మనం ఇలా డిక్లేర్ చేసాం. డ్రైవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని మనం రాస్తున్నాం. ఓకేనా? డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, మళ్ళీ నేను డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని రాశాను అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ నా మీనింగ్ ఏంటంటే ఓకే, సో ఇక్కడ నేను వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్. ఐ డిక్లేర్డ్ మై వెబ్ డ్రైవర్ గ్లోబల్లీ. ఓకేనా? డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే డ్రైవర్కి ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఐడి క్రియేట్ అయింది. 1011 అనే ఇన్స్టాన్స్ ఐడి క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? సో డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ ఎంత ఇప్పుడు? 1011. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినా సో ఐ హ్యావ్ టు టెల్ టు సో వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్ మీనింగ్ మీన్స్ 1011 డాట్ గెట్. సో ఐఎమ్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ టు మై వెబ్ డ్రైవర్ 1011 అనే దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నానని అర్థం అక్కడ. ఓకేనా? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇలా రాశాను, ఇక్కడ నేను అమెజాన్ అని రాశాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ డ్రైవర్ ఇన్స్టాన్స్ 1012 అన్నాను. ఓకేనా? ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా చెప్పాలంటే చెప్తా. ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా, ఎందుకు వెబ్ డ్రైవర్ని స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అనేది దాని గురించి చెప్తున్నాను. 1 సెకండ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ స్టాటిక్, ఓకే స్టాటిక్ వెబ్ డ్రైవర్ అన్నాను. ఓకేనా? నేను మామూలుగా స్టాటిక్ వెబ్ డ్రైవర్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇలా రాయమని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డేటా ఇక్కడికి వచ్చాను నేను. ఓకేనా? ఇప్పుడు కాలేజ్ నేమ్ అన్నాను. ఓకే, కాలేజ్ నేమ్ స్టాటిక్ గా డిక్లేర్ చేయండి అన్నాను. ఓకేనా? కాలేజ్ నేమ్ని నేను స్టాటిక్ గా డిక్లేర్ చేయండి అన్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను స్టాటిక్ గా డిక్లేర్ చేయటం వల్ల ఏంటి, ఎవ్రీ టైమ్ దట్ మెమొరీ ఇస్ గ్లోబల్లీ క్రియేటెడ్ వన్స్. మెమొరీ అనేది ఒక్కసారి క్రియేట్ అయిపోయింది. కాలేజ్ నేమ్, కాలేజ్ అడ్రస్ అనేది నాకు ఆటోమేటిక్గా ఒక్కసారి క్రియేట్ అయిపోయింది. 1 సెకండ్. సో కాలేజ్ నేమ్ అండ్ కాలేజ్ అడ్రస్ బోత్ ఆర్ క్రియేటెడ్ వన్స్. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు, ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు నాకు స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ డేటాకి ఫ్రెష్గా క్రియేట్ అవ్వాలి కాబట్టి వాటిని నాన్ స్టాటిక్గా డిక్లేర్ చేశాను. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు
నాకు ఎలా చెప్పాలి దీన్ని, ఓకే ఓకే ఒక టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్లో, ఓకేనా, ఒక టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్లో ఒక టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్లో there are multiple test cases you are going to execute. Okay, one at the rate. So in a test ng class, can we write multiple at the rate test methods or not? మనం రాయొచ్చు కదా. సో టెస్ట్ ng క్లాస్ 1లో at the rate test లో నేను ఇక్కడ రాశాను, at the rate test 2లో నేను మళ్ళీ రాస్తున్నాను. ఓకేనా. సో నేను at the rate test 2లో వచ్చినప్పుడు నేను డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని రాశాను అనుకోండి, ఏమైంది మళ్ళీ? నేను ఎప్పుడైతే డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని రాశానంటే ఏమైంది? ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి అందులో నా అప్లికేషన్ అంతా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ నేను డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ రాయలేదు, ఎట్ ద రేట్ టెస్ట్లోనే రాసేసి డ్రైవర్ డాట్ హెచ్టిటిపి యూఆర్ఎల్ అన్నాను అనుకోండి, నేను అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఏమైంది అప్పుడు? సేమ్ సెషన్లో యువర్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ రన్నింగ్. ఒక చోట ఇక్కడ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది ఎట్ ద రేట్ టెస్ట్లో. ఎట్ ద రేట్ టెస్ట్ కంటైన్స్ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం లాగిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, ఎట్ ద రేట్ టెస్ట్ 1 అండ్ ఎట్ ద రేట్ టెస్ట్ 2 కంటైన్స్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, కానీ ఎట్ ద రేట్ టెస్ట్లో నేను డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ రాయలేదు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇందులో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నాకేంటి, ఈ డ్రైవర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరు, ఆ డ్రైవర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరు. సో ఇప్పుడు నాకు జనరల్గా ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు S1 S2 S3 ఏ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినా డ్రైవర్ ఈజ్ కామన్ అన్నమాట. సో దానికి మెమరీ వన్ టైమే అలొకేట్ అవ్వాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, అది వన్ టైమే ఇన్షియలైజ్ అవ్వాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, సచ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ స్టాటిక్ అన్నమాట. ఓకేనా. మీరు ఎప్పుడైతే స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేయలేదో those will be initialized again and again అని. సో మల్టిపుల్ డ్రైవర్ ఇన్స్టాన్సెస్ మెమరీలో క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో సమ్ టైమ్ ద డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ విల్ బికమ్ నల్ అనమాట. అది ప్రాక్టికల్గా చూపించాలి అంటే మీకు మీరు డేటా ప్రొవైడర్ ఎగ్జాంపుల్ చేశారు కదా ల్యాబ్ నెంబర్ 7లో, అక్కడ మీరు స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేయట్లేదు చూసారా. స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేయకపోవటం వల్ల సెకండ్ టైము మీకు అదే ఇన్స్టాన్స్ ఫ్రెష్ ఇన్స్టాన్స్ కంటిన్యూ కావట్లేదు. మీకు అక్కడ ఆ ప్రోగ్రామ్ అది ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో తెలియట్లేదు, బట్ నేను మీకు ఒక ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో ఆన్ ఫ్లైలో ఇప్పుడు నేను చూపించలేను, తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే వన్స్ యూ డిక్లేర్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ అంటే ద ఇన్స్టాన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ వన్స్ అని అర్థం, ఇంకంతే. దానికి మెమరీ వన్ టైం క్రియేటెడ్, దట్స్ ఇట్. కాలేజ్ నేమ్, కాలేజ్ అడ్రస్, ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ వన్స్, దట్స్ ఇట్. బట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అంటే ఏంటంటే S1 is an object, S2 is an object, S3 is an object. Every time we have to create a new memory for that. ఇప్పుడు వెబ్ డ్రైవర్ స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేశానంటే దట్ ఇన్స్టాన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ వన్స్, అంతే. అందుకని నేను స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేయమని చెప్తున్నాను. సార్ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా అది సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ లోనే పాయింట్ అవుతుంది కదా సార్? అలా క్రియేట్ చేయకూడదు, అది ప్రాసెస్ కాదు. అది మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ అవుతే అది 1011 ఆబ్జెక్ట్ ని పాయింట్ అవుట్ అవుతుందా, 10112 డ్రైవర్ ని పాయింట్ అవుట్ అవుతుందా, 1013 డ్రైవర్ ని పాయింట్ అవుట్ అవుతుందా అనేది ఇట్ విల్ గెట్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అన్నమాట. ఓకేనా. అది ఓకే. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్ చెప్పబోయే ముందు ఒక 10 minutes బ్రేక్ ఇమ్మంటారు? ఓకేనా. సో వీ హ్యావ్ టైమ్ 10:30. Again we can connect by 10:40. ఓకేనా. సో టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అండ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, and so if required we can go ahead with abstraction and inheritance also. Let's see how much topic it will be continued. ఓకేనా. సో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్, జావా కాన్సెప్ట్ ఇవాళ చెప్పిన ఇవాళే ప్రాక్టీస్ చేయండి, మళ్ళీ మీకు డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో ఎవ్రీ మెంబర్స్ మీరు డిస్కస్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. You are able to initialize the values and those values are printing in the console or not, you can test it today itself. Okay na. Java concept files are available. Sorry, in the project, ఈ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ప్రాజెక్ట్ లో?
ఇవి నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఇవన్నీ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. సో ఇవాళ చెప్పిన ఇవాళే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా, హౌ టు ఇనిషియలైజ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ త్రూ ఎన్కాప్సులేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ త్రూ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రాసెస్. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో కంప్లీట్ పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో. దీని మీద ల్యాబ్స్ ఇవ్వాలే కంప్లీట్ చేయండి. జావా ల్యాబ్స్ ఏ రోజు ఆ రోజు కంప్లీట్ చేస్తేనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ రాదు. ఓకేనా, యా దట్స్ ఇట్. విల్ కనెక్ట్ అగైన్ బై 10:40.